سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ عالمی امن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، عالمی برادری پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تنازع بڑھ گیا تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تمام فریقین سے درخواست ہے کہ امن کو موقع دیں۔ سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ایران متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ چین اسرائیل اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین اور ایران کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کی موجودہ کارروائیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل ایران تنازع میں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اسرائیل نے ایران میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو اپنے جوہری عزائم ترک کرنے چاہیے۔ ایران کو جوہری معاہدے پر رضامند ہونا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کرے، سفارتکاری کو ایک اور موقع دیا جائے، فریقین فوری بات چیت کی طرف آئیں، صورتحال قابو سے باہر ہونے سے پہلے امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ اسرائیل جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا مسئلہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی غیر جانبدارانہ طور پر کام کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ بات چیت میں وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے پاک بھارت امور میں خاموش سفارتکاری کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکو روبیو کی فعال سفارتکاری کی وجہ سے 2 ایٹمی ریاستیں تباہی سے بچ گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خطے میں دیر پا امن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی مذاکرات ہوں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت کے لیے تیار ہے، جن میں مسئلہ کشمیر، سندھ طاس معاہدہ، تجارت اور انسداد دہشت گردی اقدامات شامل ہیں۔ مارکو روبیو سے بات چیت میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران اسرائیل بحران پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایران اسرائیل تنازع کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس صورتحال میں کوئی بھی تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپ کے وزرائے خارجہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو جائے۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ 3 یورپی وزرائے خارجہ کی بات چیت ہوئی، جس کے بعد جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر یہ بات بہت اہم ہے کہ اس بات چیت میں امریکہ بھی شریک ہو۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی ملک ایک بات پر واضح ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری سفارتکاری سے مذاکرات کا راستہ نکلے گا۔ ہم اس سفارتکاری کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور خطے کے دوسرے ملک بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یورپی وزرائے خارجہ نے ایران پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کے ساتھ بات کرے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات جاری ہیں تاکہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر نئے مذاکرات کی راہ ہموار کی جا سکے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی۔ سفارتکاروں کے مطابق ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے ترک کر دے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایٹمی پروگرام سمیت تمام معاملات پر بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایران کسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے امریکہ سے بھی بات کرے گا۔ صدر ٹرمپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind 2-week timetable?
just a time to see whether or not people come to their senses. That's all it is. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. 20 years ago, you were skeptical of a Republican administration that attacked a Middle East country on the idea of questionable intelligence of weapons of mass destruction. How is this moment different with Iran? Well, there were no weapons of mass destruction. I never thought there were. And that was somewhat pre-nuclear. You know, there was a nuclear age, but nothing like it is today. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. I was very much opposed to Iraq. I said it loud and clear, but I was a civilian, but I guess I got a lot of publicity. But I was very much opposed to the Iraq war. And I actually did say, don't go in, don't go in, don't go in. But I said, if you're going to go in, keep the oil. But they didn't do that. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Mr. President, Chinese in any way helping Iran at this moment? Hearing reports of serious planes landing in Iran from China? They say that they're there to take people out, but I can't tell you about that. I get along very well with China, get along very well with President Xi. I like him, he likes me. We have a very good relationship. We'll see what happens. I can't imagine them getting involved. The decision that you need to make on Iran, whether to strike militarily, is this the biggest decision you'll have to make as president? Well, I can't tell you that. I have to see what happens. I can't, really say that. It depends what the decision is. But I wouldn't really be able to tell you that now. I'll tell you in about a year from now, maybe 5 years or 10 years from now. You never know about decisions. You never really know. Sir, would you support a ceasefire while the negotiations happen? I might, depending on the circumstances. Would you? It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war. And I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. Sir, Liam Cosgrove was here. Former Congressman Matt Gaetz threw out an interesting idea suggesting that if you were to broker a deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Would you support Iran being able to have nuclear, or would you support Iran being able to have civilian nuclear energy capabilities up to 3.76%? They're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. It's one thing for certain countries to say, hey, I want to have a certain amount where I can go nuclear a little bit because we need it for electricity, we need it for air conditioners, etc. But when you're sitting on one of the largest oil piles anywhere in the world, it's a little bit hard to see why you need that. Yeah. Are you concerned that Iran or its proxies would wage terror attacks against American targets abroad if you order military action? We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? One more. Mr. President, is it still your expectation that NATO countries spend 5% of their GDP on defense spending? Well, I think they should do that. I don't think we should, but I think they should. We've been supporting NATO so long. In many cases, I believe paying almost 100% the cost. So I don't think we should, but I think that the NATO countries should, absolutely. What, like Spain decides not to? Well, NATO's going to have to deal with Spain. Spain's been a very low payer. They were always a very low payer. They were either good negotiators or
they weren't doing the right thing. I mean, I think Spain has to pay what everybody else has to pay. Spain has been notorious for low pay. You know who else was a low payer, just about the lowest? A place called Canada, because Canada said, why should we pay when the United States will protect us free? And they've been right about that. ICE. Ukraine, you've been making progress towards a peace deal, but I don't know if you know this, but Lindsey Graham and Mike Pompeo were there on the ground in Ukraine, seemingly doing the opposite, trying to provoke the Ukrainians to keep fighting. What do you think of that? Well, we're going to see, and people have to be very careful with what they say. They got to be very careful with their mouth, because their mouth can get them into a lot of trouble. One more. ICE. ICE has said that they're trying to arrest up to 3,000 individuals a day. There are some communities that are saying they are fearful of being wrongfully detained or separating some families, even if they are undocumented. Is the fear in some of these communities worth the deportations of these undocumented individuals, a mass deportation program? It's a tough subject because, look, we have farmers. I love farmers. I won 80%, 85% of the farmers, and I love them, and I'm never going to do anything to hurt our farmers. And you could also say the leisure business, etc. There are some businesses where you have a disproportionate amount of people that are the people that you're talking about. At the same time, we have to get the criminals out of our country. And we're looking at doing something where, in the case of good, reputable farmers, they can take responsibility for the people that they hire and let them have responsibility, because we can't put the farms out of business. And at the same time, we don't want to hurt people that aren't criminals. Most of the people that came in over the last 3 years under Biden, I would say probably 3.5 to 4 years, those people, you have a lot of criminals, you have a lot of, I mean, we're looking at that very closely. You've had people that have worked on farms for 20 years. It's very hard to go in there and say, you know, you're coming out. But we're going to let the farmers take responsibility. They're great people. They'll do it. They know the good and the bad. So the hard part about this is not like a normal war where people wear uniforms. They don't wear uniforms. But we have murderers that came out of the last 4 years. We have murderers. We have drug lords. We have people that we don't want to. We have prisoners. They emptied out Venezuela and many countries. They emptied out their prisons into the United States. We have to get those people out. But we have stone cold murders, 11,888 murders. We've already gotten a lot of them out of here, but we don't want them. So we have to be careful. But I never want to hurt our farmers. Our farmers are great people. They keep us happy and healthy and fat. Are there other cities that you're going to try to replicate what you've done in Los Angeles? Well, I mean, we had a big victory last night in the Court of Appeals with respect to Los Angeles, but really the country, where Gavin Newsom, who's really an incompetent governor, he's just doing a terrible job between his fires, between all the houses burning down, his forest fires, and now Los Angeles. If we didn't go to Los Angeles, and the sheriff admitted it, he had no control. He would have lost control. We saved Los Angeles by having the military go in. And the second night was much better. The third night was nothing much. And the fourth night, nobody bothered even coming. We put out that fire, and we did a great job of it. He sued us for going in and for helping him. We went and helped him. Right now, you'd have Los Angeles burning to the ground. Largely, it would have already been destroyed. So do you think deportations Mr. should... President, to be that of a peacemaker? Do you worry that striking Iran would change that? Always a peacemaker. That doesn't mean sometimes you need some toughness to make peace, but always a peacemaker. Can you win in Iran without ground forces? Say it? Is an aerial campaign in Iran enough, or do you need ground forces? Well, I'm not going to talk about ground forces. The last thing you want to do is ground forces. Does Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? I'm giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time. And I would say 2 weeks would be the maximum. Mr. President, do you think deportations should focus on criminals or all people who are here illegally? Should start focusing on criminals, and that's what we've been focused on. Very bad criminals, dangerous criminals. But Stephen Miller said to go out and arrest every person who's here illegally. He's told ICE to arrest everyone who's here illegally. Do you agree with Stephen that? and I have a very good understanding. He's a terrific person. We have a great understanding. Mr. President, if there is an attack on U.S. assets, will you promise to conduct a full investigation and make it transparent with the American people before blaming Iran for such an attack? Well, if there's an attack, we'll know almost immediately with modern equipment who made the attack.
and those people will be very, very unhappy. Prime Minister, I want to get you people out of danger. You're in danger standing with me. one more. Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. So what role would the U.S. be able to play, and why would they, if Israel says that they have all of the abilities, their own military? I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity, and we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. Would you like to see Congress pass a bill that bans child transgender surgeries? Well, I know they're talking about it, aren't they? Huh? We're going to have to see how it comes to me in what form. Certainly, it's been something I've been talking about also. Okay? Thank you. Thank you, Mr. President. Appreciate it. Thank you, everybody. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बेडमिंस्टर न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इराक़ जंग के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो, मगर उन्होंने ये नहीं किया। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी गैबार्ड ने गलत कहा है। उन्होंने कहा कि रुकना बहुत मुश्किल होगा, इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए नोबेल प्राइज़ दो। पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए भी नोबेल प्राइज़ दो। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। हम नेटो ममालिक को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि लोगों को मुंह खोलने में एहतियात करनी चाहिए, मुंह खोलने से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले बेडमिंस्टर न्यू जर्सी समरसेट एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि वो इराक़ जंग के ख़िलाफ़ थे। इराक़ जंग से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो, मगर उन्होंने ये नहीं किया। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ने कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने गलत कहा है। रुकना बहुत मुश्किल होगा, इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए नोबेल प्राइज़ दो। पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए भी नोबेल प्राइज़ दो। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। हम नेटो ममालिक को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि लोगों को मुंह खोलने में एहतियात करनी चाहिए, मुंह खोलने से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम तरीन गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने का फ़ैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफ़वाज उतारना आखिरी हल होगा। अमरीकी सदर ने अहम तरीन गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान पर हमला करने का फ़ैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफ़वाज उतारना आखिरी हल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले अहम तरीन गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और वो अमरीकी सदर का कहना था कि वो इराक़ जंग के ख़िलाफ़ थे। इस मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो, मगर उन्होंने ये नहीं किया। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी असेसमेंट गलत थी। रुकना बहुत मुश्किल होगा, इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए नोबेल प्राइज़ दो। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए भी नोबेल प्राइज़ दो। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे। हम नेटो ममालिक को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि लोगों को मुंह खोलने में एहतियात करनी चाहिए, मुंह खोलने से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। अमरीकी सदर का कहना था कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया है। कोलालमपुर में खेले गए सेमीफाइनल के मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 से बराबर रहा था।
पुर में जारी इवेंट में पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान था, जिसमें फ्रांस को तीसरे क्वार्टर तक 2-0 की बरतरी हासिल थी। फ्रांस की जानिब से पहला गोल दूसरे और दूसरा गोल तीसरे क्वार्टर में किया गया। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हरीफ टीम के गोल पर हमलों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने न सिर्फ 2 गोल का खसारा बराबर किया, बल्कि तीसरे गोल के जरिए बरतरी भी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से गोल हम्मादुद्दीन, सुफियान खान और अफराज ने बनाए। चौथे क्वार्टर में फ्रांस ने गोल करके मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। इसी स्कोर पर मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। पहले सेमीफाइनल का फैसला करने के लिए दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट दिए गए, जिसमें पाकिस्तानी गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हरीफ टीम के 3 पेनल्टी शूट आउट रोक लिए, जबकि पाकिस्तान ने 3 गोल करके मुकाबला 3-2 से जीत लिया। पाकिस्तान के ये गोल अफराज, हन्नान शाहिद और राना वहीद अशरफ ने बनाए। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से शिकस्त दी थी।